Beste vrienden, tijdens de 40 dagen tijd lezen we de bladzijden uit Exodus. De uittocht van de Joden uit Egypte en de 40 jaar dat ze door de woestijn moesten trekken. Op hun weg naar het beloofde land. Wat de Joden overkwam, kan ons vandaag helpen. Vandaag zien we hoe ze bij Meriba dorst hadden en hoe God op hun nood antwoordde door water te laten stromen uit de rots. En dat zijn twee sterke beelden van wat God is voor de mens. Water en rots. Voor een woestijnvolk, kunt je je voorstellen, maanden, dagen trek je zo door de woestijn en op een gegeven moment is het water op. Wat de betekenis is van water. Uitgedorst zijn is een zeer sterke ervaring van onbehagen. Terwijl gelest worden, hevige dorst die gelest wordt, een sterk beeld is van, een sterke ervaring is van bevrediging. Ook de rots, zeker voor een woestijnvolk, is een sterk beeld. Ja, als je in de zee van de woestijn reist met het monotone en voortdurend opstuivende zand, waar je je nergens kunt oriënteren, dan is de vaste rots in de woestijn is een oriëntatiepunt, een veilige gids, een bevestiging van de juistheid van de weg. Daarom waren voor de Joden water en rots symbolen van het mysterie zelf. Vandaag noemt Jezus zich in het evangelie een bron van levend water. Wie van het water dat ik hem zal geven drinkt, zal nooit dorst hebben. En het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden. Het is levend water. En water dat in hem een bron zou worden voor de ander om hem heen. En hier zien we werkelijk datgene, in dit gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob, zien we dat het water wat we dagelijks nodig hebben, het beeld is van een ander water dat we dagelijks nog meer zo mogelijk nodig hebben. Dat is namelijk het water van de betekenis. Mens kan zonder betekenis niet leven. En de Heer is gekomen om ons dat te brengen. Dat is meer dan het water uit de bron van Jacob in de woestijn. En dan completeert Paulus het beeld van het water en de rots met nog een ander beeld. Hij zegt, Christus is een geestelijke rots die met ons meetrekt. En ze dronken van een geestelijke rots die met hun meetrok en deze rots was Christus, zegt hij in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 10. Niet alleen een rots in de woestijn, niet alleen een voortdurende bron, een bron van levend water, dat de persoon verandert die ervan drinkt. En een rots waar water uitkomt die met ons meetrekt. Dat is de Heer. En het laatste punt dat we uit het evangelie van vandaag kunnen halen, is dat deze rots, deze waterbron die met ons meetrekt, onze vraag voortdurend, onze dorst voortdurend wakker maakt. Als hij tegen de Samaritaanse zegt, ga je man eens halen, om haar te laten voelen wat de dorst is die haar van man naar man liet zich bewegen, zeg maar. Waarom zou iemand dat doen? Omdat hij een oneindige dorst heeft, zoals ieder van ons. Jezus is niet alleen de waterbron, maar allereerst wekt hij onze dorst op. In de ontmoeting, dat zien we steeds in het evangelie. Wat zoeken jullie? Wat wil je? Wat vraag je? Wat wil je dat ik voor je doe? Hij wekt allereerst, hij is gekomen om onze dorst te lenigen, voortdurend, door met ons mee te trekken. Maar om die goed te kunnen lenigen, wekt hij allereerst onze dorst op. En daar kunnen we ook de aanwezige Heer onder ons eigenlijk steeds aan herkennen. Aan het feit dat hij onze dorst voortdurend wakker maakt. Iedereen om ons heen en degene die gewoonlijk zeg maar om ons geven, proberen ons in een soort staat te houden waarin we de dorst niet voeden. De dorst die eigen is aan onze natuur. Jezus is degene die onze dorst wakker maakt. Omdat hij weet dat alleen als die dorst goed wakker is, onze dorst degene kan herkennen, de bron kan herkennen, de rots kan herkennen waar een voortdurend levend water uitstroomt. Paus Benedictus schreef in zijn geestelijk testament, als ik terugkijk naar de decennia die ik doorlopen heb, dan zie ik hoe God zelf mij geleid heeft door allerlei soorten verwarring. Dat hij me altijd heeft opgeraapt wanneer ik begon uit te glijden. Als ik terugkijk, zie ik en begrijp ik dat hij me goed geleid heeft, zelfs
op de donkere en moeilijke stukken van deze weg. Dat is een verificatie die wij ook geroepen zijn om te maken. Of we inderdaad in de aanwezigheid zijn van een geestelijke rots waar voortdurend water uitstroomt ten leven. Een rots die met ons meetrekt en die ons verlangen, onze dorst, telkens opnieuw wakker maakt. Dear friends, during the 40 days of Lent, we are invited to identify with the 40 years of the Jewish people when they journeyed through the desert on their way to the promised land. For what happened to the Jewish people can help us today. Today we heard how they yearned for water and how God answered to their need by letting it flow from the rock. These are two strong images of what God is for man, water and rock. Now let's think of what it means to be in the desert without water. To be parched is one of the strongest experiences of discomfort. And instead to be quenched when we are thirsty is one of the strongest experiences of satisfaction. The rock is also a very strong image, especially for the desert people, for travelers in the sea of the desert where one can hardly orient oneself because of the monotonous and continuously moving sand. The solid rock was an unmistakable landmark, a reliable guide, a confirmation of the rightness of the road. Therefore, for the Jews, water and rock were symbols of the mystery itself. In today's gospel, Jesus reveals himself to the Samaritan woman as a source of living water. Whoever drinks the water I shall give will never thirst, and the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life. And he underlines the contrast between the water that the Samaritan woman is getting from the well and that he asks from her, and the water that she really needs, and of which this water is only an image, and that he can give and is willing to give to her if she wants it. Because there is a water, there's a thirst that is more profound than the thirst for water. And there's a quenching that is more needed than even the water that we need many times a day. And this is the need for meaning. This is the need for love. This is the need for happiness. This is the need for truth. This is the need for beauty. This is the profound needs, the infinite needs that the one who made us planted in our hearts. And if they are not quenched, we cannot function. We are not human. We are parched, profoundly parched. Jesus reveals himself as the source of this water, of the water of meaning, of the water of destiny. Not only this, he says, I am the source of living water, and the one I give it to, this person will become a source himself for the people around him. It's really living water. Not only it's the water that really satisfies you on your most human level, but also when you permit it to satisfy you, to quench you, you will become part of this flow of living water. And this is what Christ has come to bring. A stream, a river in our history, a river of life, of quenching. St. Paul adds another image to this. St. Paul says in the first letter to the Corinthians, chapter 10, they drank from a spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. Not anymore the mountain where the Samaritans needed to adore, not anymore the Jerusalem where the Jews had learned to adore the one God. This is a spiritual rock, that means a mysterious but real rock, that accompanied them, that walked with them. This is Christ. A rock that gives water, as in the Old Testament, at Meribah, but this rock is not there, and then you need to abandon it. No, it goes with us. It walks with us through history. It walks with us through the history of our own lives. It walks with us through the deserts of our own existence. Last point is that this spiritual rock from which a living water flows, all these things we need to verify in our experience. These are images to describe a possible experience that each of us is invited to verify. We are here because something of this water we have already grasped, has already grasped us.
The Christian way is to verify this, to see this happen and re-happen. And then we become certain, we become ourselves. Like a person who builds a house on the rock. So, the last point is that Jesus, this spiritual rock, and from which the water flows, that quenches us deeply in our humanity, already now, before quenching our thirst, he wakes up our thirst. And this is very rare, very seldom in our experience. Normally, those who care for us, they don't wake up our thirst. Because our thirst is what makes us thirsty. So, let's say one would try to avoid it. Christ is the opposite. Why does he send the woman to call her husband, to making his point, to make her feel her profound thirst? Because why a person goes from one husband to another? Because of this profound human thirst that she has, and that no husband on earth could ever quench. And Jesus wakes up this thirst, and he does this continuously in the gospel. From the beginning, what do you want? What are you looking for? What do you want me to do for you? He wakes up, he is a spiritual rock that quenches us continuously, but in order to quench us, he wakes up continuously our thirst. Because otherwise he could not quench us. There we can recognize Christ. We can recognize the present Christ because he wakes up our thirst. He wakes up our infinite desire. That is typically what Christ does. Nobody dares to do this. Christ dares to do it, he does it, because he knows that only then we can be truly quenched. This is what he wants for us. This is something we are all these things that are an experience that we are invited to verify in our lives. Pope Benedict XVI, who has died 2 months ago, he wrote in his spiritual testament, "When I look back on the decades I have wandered through, I see how God himself has guided me through all kinds of confusion, has always picked me up when I began to slip. In retrospect, I see and understand that he guided me well, even on the dark and arduous stretches of this path." We are invited, like the Jewish people, like the Samaritan woman, like so many before us, including the late Pope Benedict, to verify this. That in this life, in our walk through the desert of our life, we are not alone. We are not left alone with our thirst. There is a spiritual rock that accompanies us throughout our lives, that gives us living water, and that is so certain of himself and of our thirst, of the meaning of our thirst, that he continuously wakes up our own thirst.